வணக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே. இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு இம்ப்ராம்ப்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஸோ ஜஸ்ட் அப்படியே ஒரு லைவா அப்படியே ரிவ்யூ பண்ணிடலாம்னு யோசிச்சிருந்தேன். சென்னை வர்சஸ் கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் மேட்சை விச் ended Chennai in 1, கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் 1. அண்ட் ஒரு ப்ராப்பர் டார்பி கேமுங்க, ஒரு ப்ராப்பர் டார்பி எண்ட் டு எண்ட் கேம் வேர் it ended honors even. No team won, no team lost. But at the end of the day, at the end resultல வந்து end winner will probably be Kerala Blasters. And because they got the point and they're effectively still in the top 6. அவங்க 4th இருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஒன்னு 7th இருக்கோம். We're still 4 points off the top of the playoff spots. we still have a lot of ground to do. We still நம்ம இன்னும் 2 games நம்ம வந்து ஜெயிச்சதே இல்லை இது வரைக்கும். And வந்து 2 games we have not won till now. And இன்னும் வந்து நம்ம ஃபார்ம் வந்து டாப் சீட் ஹெவி, மேல கீழே தான் இருக்கு. நம்ம ஹோம் ஃபார்ம் அது வரை கொடுமையா இருக்கு. அது வந்து எப்படின்னா எப்படி சொல்றது, ஸோ லைக் அவேல வந்து we are doing fairly okay, அது அப்படி சொல்லிக்கலாம் நம்ம. பட் ஹோம்ல தான் நம்ம வந்து மட்டமா பண்றோம். லைக் வந்து ஒரே ஒரு வின் தான். அண்ட் how many games we have played? பெங்களூரு, கோவா, மும்பை, ஜம்ஷெட்பூர், ஹைதராபாத் and this 6 games. 10 கேம் ஆடி இருக்கோம். அதில் ஆல்ரெடி 6 games we have played at home. And ஒரே ஒரு வின் தான். 1 win, 2 draws and 3 losses. 3-2-1 அந்த ஆர்டர்ல போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம. What do you guys think? நீங்க வந்து என்ன ஃபீல் பண்றீங்க? கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க. What did you think? So like lineups wise பார்த்தோம்னா there was a pretty expected lineup தான். நம்ம டீமோட லைனப் டப்னு பார்த்துடலாம். And of course talking about the lineup, make sure to like the stream and like, share, subscribe to all the stuff. And an impromptu stream na, so I'm expecting a few people to join probably few minutes later. And இதான் நம்ம லைனப். நம்ம கன்வென்ஷனல் 4-2-3-1 ல போனோம். ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, நாசல் கேட்டி did not start. I think he had a slight injury and he think he was nursing it. And or training ஒரு session he didn't train நினைக்கிறேன். So Thomas Bidder பார்த்துட்டு he was like, okay, கொஞ்சம் ரொம்ப ரிஸ்க் பண்ண வேணாம், we'll keep him on the bench and we'll bring him on as a substitute அப்படின்னு தான் நினைச்சிருப்பாரு. ஸோ நாசர் போனதால it opened us to have a 2-man foreign center backs வந்து 2 பேருமே வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு, வாஃபா and ஃபாலு. அஜித் குமார் came back to start the game. Akash Sangwan kept this place. Julius Dukkar and Edward Vanspal were the 2 holding midfielders. Prashant and Vinci on the wing. Saurav Das played the number 10 for some reason. And Petar Seliskovic was up front. Inor Pakko, Kerala Blasters, they fielded a pretty strong side as well. Probably this, I think it's the same team that beat Bengaluru, correct me if I'm wrong. Prabhchukar in goal. Sandeep, Hormepam, Leskovic, Nishu, Jackson, Evan, Sahal, Adrian in midfield. And forward one there. For on the Diamant Kitos and Luna, sorry. And Rahul KP played on the right wing. So it was the formation. And on the game starting வந்து நல்லா ஆரவாரமா போச்சு. There were 2 or 3 fouls, டக்கு 2-3 pieces of play இருந்தது. It was not boring at any point of time, if that makes sense. So வந்து ஒரு நல்ல ஆரவாரமா போச்சு, டக்கு பாஸ் பண்ண மாதிரி போச்சு. They were creating some chances. And வந்து ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் வந்து மின்சி படட்டோக் தான் வந்துச்சு. அந்த சான்ஸ் எப்படி மிஸ் பண்ணான்னு தெரியல. இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல்லி கிரியேட்டட் பாசிங் கேம். அது வந்து எப்படின்னா 1-1 ஐ திங்க் இட் வாஸ் டியூக்கர் டு பெட்டார் டு எட்வின் அண்ட் எட்வின் டு வின்சி நினைக்கிறேன். வின்சி டியூக்கர். வின்சி ஹேர் அ ஷாட் ஆன், ஹேர் அ ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரைக் ஆன் கோல். வின்சி வந்து என்ன நினைச்சாருன்னு தெரியல, அது வந்து ஜஸ்ட் ஸ்மாஷ் பண்ண நினைச்சாரு. Why he didn't try to place it, I don't know. I didn't understand that. But at the place it could have been 1 goal. And on the goal, on the wipe tavara vittom. And immediately next 20 minutes or something on the way, இன்னொரு side வந்து our defenders absolutely no communication whatsoever. வாஃபா இங்க இருக்காரு, ஃபாலோ இங்க இருக்காரு, கரெக்டா சஹல் நட்டனுள்ள இருக்காரு. அவர் நல்லா ஓடுறாரு. அந்த குவிக் ஸ்பீட் ஆஃப் கவுண்டர்ல வந்து ஈவன் ஃபைன் சஹல் பியூட்டிஃபுல் ஃபினிஷ். அது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல நீங்க நிறைய விஷயத்துல பாத்துட்டீங்கன்னா they were actually finding us apart in midfield.
they were overpowering on midfield. We had like the 2 or 3 in midfield with the other 2 playing much forward, and the Kerala had like 4 in midfield. So the extra man in midfield, it had a big impact on us. நேத்திக்கு அதே மாதிரி தான் பார்த்தோம். France Argentina வந்து Argentina had an extra man compared to France in midfield. So on the midfield வந்து they were able to run them through. So the midfield they ran them through. So அதனாலேயே வந்து என்னன்னா they had opportunities to create, and so they could create many opportunities like that. And அதனாலேயே வந்து they were cutting us apart on some occasions, and we almost conceded because of that. And வந்து இன்னொரு வாய்ப்பு இருந்தது, Vafa from a corner, he should have scored that. And வந்து it was a pretty intense and nervous first half. Some mistakes were there, some derby nervousness were there. Obviously first time ஒரு derby வந்து 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் crowdக்கு முன்னாடி வந்து ஆடுறாங்கன்னா it's not going to be easy. So அதுக்காண்டியே வந்து we expected that it would be tough, but வந்து இவ்ளோ இதுவா இருக்கும், பட் இவ்ளோ நிறைய மிஸ்டேக் இவ்ளோ நடக்கும்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை, especially from the likes of Ajit who came back. நான் அஜித் அண்ட் டெப்ஜித் பத்தி அப்புறம் பேச, பட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேம் பத்தி பேசிடலாம். This game had many impactful moments. Of course வந்து half time we went in 1-0, and half time substitution தாமஸ் பார்த்துட்டு ஓகே ரஹீம் அலியை கொண்டு வந்தாரு instead of Prashant, and instantly he made the change. Rahim Ali shot, beautiful shot today on the volley, and on the rebound Vincier straight after the half-time break, which made it 1-1. And he was okay, 1-1. Nasser kondu va, Thapa kondu va, Jiteshwar kondu va. We'll go for the kill. But நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளவு சல்பி இல்ல, because Kerala are also a very good team. They came into this game on the back of 4 wins in a row. நாலு கேம் கண்டினியூஸா ஜெயிச்சிட்டு வந்திருந்தாங்க. And so உங்களுக்கு அடிக்கிறது was not going to be very easy. It was obviously going to be a very very tough job. And எப்படி சொல்றது, fairly even game. Both teams had chances, both teams should have scored. There were instances where ஒரு instance second half ல வந்து Jessel came on as a substitute. Jessel வந்து Diamantiakosக்கு வந்து கரெக்ட்டா he played a perfect through ball. Diagne வந்து he didn't even read the pass, and on the I think on the go வந்து he miscontrolled it, ஒரு false touch மாதிரி. So else he would have been clearly 1-on-1, and that could have been a scoring opportunity. And Chennai also had chances. They had Anirudh towards the end. Pattar could have found Anirudh Thapa. Anirudh Thapa could have had a better touch towards the last minutes when he was going 1-on-1. And Pattar was clearly onside. And idhula adu eppadi offside kudutanga therilla. He's clearly onside. If he gives that onside, Pattar is 1-on-1, and he has a goal scoring opportunity on the taythula. Pattar, unfortunately, he couldn't score. Today he didn't score, but he had a very good game. Defensively we needed him much, and we needed him in defense and attack la he couldn't do much. But still one game that he scored panna, we can't knock him too much. Nasser came off the bench. He couldn't really, he had some okay moments, but at the end of the day he struggled. Jiteshwar, Thapa, they came on. It was good to see them. avanga vandadu Jiteshwar and Thapa, they ரொம்ப நாளா ஒரு lengthy injuries strain kapra they came on, and it was good to see them. Hopefully Nasser, Thapa, and this guy Jiteshwar, they can somehow start games. And on the ithanala injury illadala we had to chop and change between players, so we had to stick with we have not been sticking with anyone, so hopefully we stick with this combination for a while. And defensively Vafa and Follow, they have to really improve. அவங்களுக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் கேப்ஸ் நிறைய தெரியுது. of course Vafa starting after a while. இத்தனால குர்முக் சிங் ஆடிந்தாரு, and Nasser இல்லாதனால it enabled Vafa to come in defense. And and the back 4K Akash Sangwan, I think he still played well, but அதுக்கு மத்தியில வந்து Vafa, Follow, they had communication gaps. And let's come to Ajitக்கு வருவோம். வந்து Ajit had an extremely poor game. I mean, fair play to him, he recovered a few times. He intercepted the ball and recovery lam pannaru, but at the end of the day he's not able to read the game properly. அது வந்து சில இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து you don't need tactics, you don't need tactical nosa இந்த இது அப்படின்றது. Just simple position awareness தாங்க தேவை. Position awareness, if you know where your defenders are, if you know how to hold the ball, where your players are, where to pass the ball. ஏன்னா வந்து ஒரு convenient difference பார்த்தேன் ரெண்டு டீமுக்கும். Kerala were pressing us high,
அண்ட் அப்பப்போ வந்து பிரஸ்ல வந்து we're keeping the ball for too long. ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு இந்த டைட்லலாம் நீங்க வந்து 1-2 செகண்டுக்கு மேல எக்ஸ்ட்ராவா யூ கேன் நாட் கீப் த பால். ஏன்னா வச்சிருந்தா டிஃபென்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல கெட் த பால் பாஸ், கெட் த பால் பாஸ், கெட் த பால் பாஸ், டப்பு டிப்பு பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும். யூ கேன் நாட் கீப் த பால் ஃபார் மோர் தென் லைக் 2-3 செகண்ட்ஸ். அண்ட் இன்னொரு சைட்ல பார்த்தோம்னா வந்து even when Chennai were pressing, Kerala were playing through the press extremely well. That has to come down to the coaching by by Ivan Vukomanovich. He has drilled the proper system into the Kerala team, and he's made them to play up to a standard where they are starting to play extremely well. And வந்து இன்னொரு வந்து அஜித் வந்து I don't know, because Vafa and Falu, they are clearly the leaders. They have to go and tell to him, they have to communicate with him saying that calm down. ஏன்னா அப்பப்போ when you see Ajit, he looks like he's trying way too hard. ரொம்ப ட்ரை பண்ற மாதிரி இருக்கு அவரு. Which he needs to calm down from that situation, and வந்து he needs to calm down and think, okay, I can clear my head and come back and play again, because there were 2 rash challenges where he escaped a yellow card. And the Sahal வந்து அப்படியே Sahal got past him and Sahal லிட்டரலா பிடிச்சு அப்படியே கீழே இழுத்தாரு. He should have got a yellow card for that, and he escaped that yellow card. And இன்னொன்னு வந்து Devjit Majumdar. He's a decent goalkeeper. He's a average to decent goalkeeper. He's not a very good goalkeeper like your Amrinder Singh, like a few like Dheeraj. And should he have been a number 1? அவள் தான் நம்மளோட நம்பர் 1 கீப்பரா இருந்திருக்கணுமா அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கேள்வி நிறைய இருக்கு. ஏன்னா வந்து he should not have been a number 1 keeper in the first place. But at the end of the day பாத்தீங்கன்னா வந்து he is a number 1, and வந்து as a short stopper he is good. அவர் வந்து நிறைய ஷார்ட் ஸ்டாப்பர் பண்றாரு. அவர் வந்து லைக் நிறைய கார்னர்ஸ் வந்து is able to read properly, but அவரோட கிக்கிங் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி போர். ஏன்னா எப்பெல்லாம் அவர்கிட்ட பால் போகுதோ நம்ம வந்து பயந்தே ஐயோ கடவுளே என்னெல்லாம் நடக்க போகுது. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் அதான் ஆச்சு. ஆல்மோஸ்ட் வந்து சிச்சுவேஷன் வந்துச்சு where we are playing from the back. கேரளா ஹையா பிரஸ் பண்றாங்க and we are not clearing it away. I was like, தூக்கி வெளியடிங்க, ஸ்டேடியம் விட்டு வெளில போனாலும் பரவாயில்ல, இஃப் இன் டவுட் கிளியர் இட் அவுட் அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிள் பாலிசி. அது வந்து நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்காங்க. அது ஏன்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. லைக் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஓகே வாண்ட் டு பி ஹீரோ, நான் வந்து இங்க டிப் பாஸ் பண்ணணும், பாஸ் பண்ணி கோல் அடிக்கணும், இல்ல கிடையாது. ஃபுட்பால் இஸ் மோஸ்ட்லி அபவுட் த பேசிக். நீங்க பேசிக் வந்து கரெக்டா இது பண்ணீங்கனாலே மீன் மற்ற விஷயம் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அது நிறைய பேர், அது சில பேர் வந்து they not able to understand the simple fact. And Devjit வந்து as good as a short stopper he has to work on his kicking, because his kicking has been extremely poor. And வந்து ஏன்னா எப்பலாம் ஒதுக்கிறாரோ பாதி டைம் வந்து வெளில போகுது சம்பந்தமே இல்லாம. அது வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லாஃபபிள் இன் a way, because வந்து he is not that bad of a keeper. He's not great, but he is not bad அப்படி சொல்லுவேன் நான். And இன்னொரு பக்கம் வந்து others, I think they fairly had a decent game. Duker, I think he had an okayish game. He wasn't great, but he was okayish, I felt. Edwin was okay, and Saurav Das, I felt he had a pretty underwhelming game. Like he wasn't great, but he's playing out of position. He's been asked to create, and he didn't really create much. He more of like just added to the midfield with Edwin and Duker and made it like a 3-man midfield. And attacking wise, Vinci, apart from that goal, he hardly did anything. Prashant was poor, rightly taken off at halftime. Petard was okay, and he didn't have that great a game, and he was rightly taken off at Karikari at the end, because he wasn't going to last 90 minutes. He was literally huffing and puffing, so there was no way he was going to play 90 minutes. But at the end of the day, Kerala also had chances, we had chances. So at the end of the day, on the pathina, you can say it's a fairly even game, and the draw was probably the fair result. And அப்படி சொல்லி நிறுத்திக்கலாம். And வந்து what did you think of the game? நீங்க கமெண்ட்ஸ் போடுங்க. Do you think we should change anything? We should players change பண்ணமா? Do you think we should stick with the same players? Because it was good to see the likes of Thapa, Jiteshwar and Nasser come off the bench. Of course, Nasser he was nursing an injury. Hopefully he starts the Mumbai game. Yeah, நம்ம அடுத்த கேம் மும்பை சிட்டி தான். இந்த டிஃபென்ஸ் வச்சு அவங்க கோல் ஸ்கோரிங் வச்சுக்கிட்டு ஐயோ என்ன நடக்க போதோ நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்க வேண்டும். அண்ட் வந்து
Big up to everyone who's watching. There's now 16 people in the cut. Make sure to like this stream. Make sure to share. Make sure to subscribe to this channel if you're new. This is just an impromptu stream. I just thought of doing it. We'll be sharing this to others afterwards, so you can yeah. Kerala fans, what did you think of the performance? Did you think you were good enough to win? Do you think you did enough in the game to win? Because I think both teams did more than enough to win. Both teams created a lot of chances. Both teams wasted enough chances. And வந்து நீங்க சான்ஸ் எடுக்கலனா you will be made to pay. And வந்து towards the end of the game நம்ம வந்து யோசிச்சிருந்தோம், ஓகே நம்ம வந்து சான்ஸ் எடுக்கல, will we be made to pay? நம்ம பண்ண தப்புக்கெல்லாம் நம்ம வந்து தோத்துருவோமா அப்படிங்கிற ஒரு இதுல. ஏன்னா வந்து both teams they were going for it. No team was just sitting back waiting for something to happen. Both teams they had a game plan. They went for it. And இதுதாங்க ஒரு ப்ராப்பர் டார்பி கேம், ப்ராப்பர் டார்பி ஃபீல்ஸ். இதுதான். No team was sitting back. இது வந்து போரே அடிக்கலங்க. இது வந்து ப்ராப்பர் என்டர்டைன்மெண்ட் from start to finish. And வந்து draw is a fair result. பட் வந்து எங்கேயோ ஒரு சின்னதா சொல்லுது வந்து நம்ம ஜெயிச்சிருக்கலாமோ அப்படின்னு ஒரு சின்ன வருத்தம் தான், வேற எதுவும் இல்லை. அண்ட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டாட்ஸ் பார்க்கலாம். we'll look at a bit of stats before we bit of stats. and இதுல ISL வெப்சைட்லயே பிளேயர் ரேட்டிங்ஸும் போட்டிருக்காங்க. let me see if I agree with them or not. Even stats பத்தி பார்ப்போம். We had more possession. Chennai had more possession. We had a more successful pass completion rate. We had 3 shots on target, அவங்க 4. More or less same number of passes, more or less same number of fouls. டார்பி ஃபீல்ட் 13 ஃபோல் 12 ஃபோல், மொத்தத்தில் 25 ஃபோல் இந்த கேம்ல. both teams literally wanted to kick each other at one point of time. Lucky there were no injuries, no. And ஜெனரலா ஒரு டார்பி கேம் பாத்தீங்கன்னா வந்து சண்டைலாம் நடக்கும். அது வந்து ஒருத்த வந்து அப்படியே கிளப்பி விடுவான், இன்னொருத்த சட்டையை பிடிச்சி இழுப்பான், இன்னொருத்த வந்து கழுத்தை பிடிப்பான், ஒருத்த வந்து மூஞ்சிலே கை வைப்பான். அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே நடக்கல. நடந்திருந்தா செமையா இருந்திருக்கும், பட் அது நடக்கல. ஸோ அது வரைக்கும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அண்ட் pretty much 5 shots off target நம்ம, 9 shots off target அவங்க. and more or less same stats, more even stats, even game and even resultங்க. we can call it even. இப்போ ஆர்ஜே பாலாஜி வந்து நானரோட படத்துல சொல்ற மாதிரி draw the match, அதே மாதிரி நமக்கும் இந்த மாதிரி draw the match தான் நடந்திருக்கு. நம்ம வந்து we look at some player ratings, what ISL has given ratings to the players. கொஞ்சம் it might be off the radar, but வந்து we'll see how they have rated. Debjit 7.01. Okay, I kind of agree with that because he wasn't great. He had some saves to make, but his kicking he can improve on it. And 7 is I would have given him a 6 compared to the 7. I think 6 is a fair reflection of his performance. Then we come to it 6.69. Wow, he performed better than Falu, Wafa, and Akash Sangwan. Wow. Totally shocking. I don't know how he got that high of a rating. அவ்வளோ ரேட்டிங் அவருக்கு எப்படி கொடுத்தாருன்னு தெரியல. I think he was a very average to below average performance. I would have given him a 5 to be honest. I think his performance was average. His defensive ability, his reading of the game needs to improve, guys. Sometimes his reading of the game, you see his reading of the game and you think it is extremely poor. And he recovered to get in a few tackles, fair enough. He put some decent crosses into the box, fair enough. But his defensive game is what he's there for. He's there as a right back. His main job is to defend. And now defend பண்ணாததால, like, if you don't defend, you put the other defenders in danger. And அவர் வந்து 6.69, he has got the highest rate out of defenders. வந்து கொஞ்சம் alarming-ஆ தான் இருக்கு. But saying that, none of that, Akash Sangwan, I think he did fairly well. 6 is a fair rating. Wafa and Follow were also okay. So I think 6, you can give them 6, but Ajithuk வந்து he should be only given a 5. 6 is probably a higher score for him. I'm not trying to have a dig at him. நம்ம ஊர்க்காரன் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் தான் இருக்கு. பட் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தா சப்போர்ட் பண்ணுவேன், கேவலமான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தா ரொம்ப ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தா ஆவரேஜ் தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் only deserve average ratings, to be honest. And not really அதுக்கு மேல சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்லை. So Ajit மட்டும் I have a kind of a gripe, or 5 தான் கொடுத்துக்கணும். 6.16 was fairly okay extra. Midfielders Vinci 7.26, okay, goal அடிச்சதால and extra ஒரு ceiling இருக்கு. Edwin had a decent okay game. 6 is a fair 6. Edwin Duker
மீதி எல்லாம் a fair result of their performances. Prashant was poor. I would have given him only a 5. Anirudh Thapa, Nasser Kayati, Jiteshwar, they came off the bench and really didn't make an impact. So 5 is a decent scoring for them. Pettar, I would have given him a 6. 5 பண்ணி கொடுத்துக்காங்க and I would have given him a 6 because he didn't really do much going in attacking forward. Hold up play எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணாரு. But apart from that, he didn't score obviously and he didn't also assist. But in terms of hold up play and defensive attributes, I think he did it fairly well. So we can give him a 6 rating and I think he did fairly decently. Substitute on the Rahim Ali, he obviously made the assist, so I would have given him a 6. Kwame 4.7 கொடுத்துருக்காங்க. 5 makes sense. So decently okay player ratings and Ajit கொஞ்சம் அதிகமா கொடுத்திருக்காங்க. மத்தபடி it's kind of okay-ish. And we look at the table for a second and this table will make a huge difference. ஏன்னா வந்து we needed a win because வந்து நம்ம கண்டினியூஸா 2 கேம்ஸ் வந்து ஜெயிச்சதே இல்ல. நம்ம வந்து win draw win loss or loss draw அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்குமே தவிர கன்சிஸ்டன்ட்டா we have not strung 2 wins together. So அந்த விதத்துல பார்த்தோம்னா look at the standings. Obviously top 6 go to the playoffs in the season. இருந்து மும்பை சிட்டி 10 கேம் 24 பாயிண்ட் 30 கோல். That's literally 3 goals a game. And we have the second most goals. We have 2 goals a game. But on the defensive side, Patana, we are absolutely shambles. Second most goals conceded already. 21 goal conceded பண்ணிருக்கோம் 10 கேம்லயே, which is completely unacceptable. And of course, Hyderabad are second, 22 points. ATK Mohun Bagan are third, 20 points. Kerala are fourth with 19 points. Odisha are fifth. Goa are sixth. Iponde we have 14 points. We are just 4 points behind the playoff spots. Half of the season is done. Still half of the season to go. Lot of games to play for. No, நிறைய games இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. But I think we need to step up our game because இதுக்கு அப்புறம் games பாத்தீங்கன்னா they are very tough games. We have 3 away games after this in a row. இதுக்கு அப்புறம் மும்பை சிட்டி ஆடுறோம். We play Jamshedpur after that and we play Hyderabad after that. Mumbai City away is going to be extremely tough because as I said our defensive record நம்ம வந்து ஆல்ரெடி 21 கோல் கன்சீட் பண்ணிருக்கோம் டிஃபென்ஸ்ல and அவங்க 30 கோல் அடிச்சிருக்காங்க ஆல்ரெடி 10 கேம்ல. So they like to score for fun. அவங்க வந்து ஜாலிக்குன்னு கோல் அடிக்கிற கும்பல் அவனுங்க. And so we have defensively we have to I think we need to start Thapa, Jiteshwar and Nasser and Duker probably. Nasser should be player number 10 and probably sacrifice either follow or Wafa to put in Gurmukh Singh because obviously you can play only 4 foreigners and the 5th foreigner you cannot play at this point of time. So அடுத்த கேம்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கிறோம் அதிகமா. of course நேத்திக்கு வேர்ல்ட் கப் முடிஞ்சது. இதுக்கு அப்புறம் ISL நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. ISL ஆக்ஷன் இருக்கு. நான் நிறைய கேம்ஸ் சென்னையின் கேம்ஸ் வாட்ச் அலாங் பண்ணுவேன். நான் அதர் கேம்ஸ்க்கு I am trying to do watch along. I've just crossed 650 subscribers. Thank you to all that have made that happen. Big up to the people who are in the house. Make sure to like, share and subscribe and leave your comments and let me know what you thought of the game. Do you differ from my opinion? Do you think the player ratings were fair on the ISL website? Do comment your thoughts and let me know how it went. But apart from that, this was an impromptu stream. Thank you to everyone who joined this. And if you're new to this channel, make sure to like, share and subscribe. As I keep saying in the end of every single video, we are still in the midst of a pandemic. Make sure to stay safe. Wash them hands. இன்னொரு வீடியோல உங்களை எல்லாரும் சந்திக்கிறேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம்.